ডিজিটাল হোম ইউপিএস 300 ওয়াটের এই ইনভার্টারটায় দেখুন, যখনই ব্যাটারি কানেক্ট করার পরেই ওভারলোড দেখাচ্ছে। তো এটা দেখুন, আমি ট্রান্সফরমারের লোডটা খুলে দিয়েছি এবং এই সার্কিট বোর্ডে লাগানো আছে সাপ্লাই। তো এখানে মসফেটগুলো শর্ট হয়ে গেছিলো, তো সেটা চেক করার পরে এখন আমি যেগুলো শর্ট ছিল সব ওপেন করে দিয়েছি, তারপরেও ওভারলোড প্রবলেম সলভ হচ্ছে না। তো এখন আমি দেখাবো, আমার কাছে নতুন একটা ড্রাইভার বোর্ড আছে, পাওয়ার ড্রাইভার। তো সেটা লাগিয়ে দেখব কি রেজাল্ট আসছে। দেখুন, নতুন ড্রাইভার লাগানোর পরে পাওয়ার অন করলাম, শুধু আউটপুট আছে, কোনো ওভারলোডের বাতি জ্বলছে না। তাহলে এটা সাপ্লাইটা ঠিক আছে। তো এখন আমরা ট্রান্সফর্মার কানেক্ট করে দেখব যে আউটপুট ভোল্টেজ পাচ্ছি না। দেখুন বন্ধুরা, ট্রান্সফর্মার কানেক্ট করার পরে আমরা দেখছি যে সুন্দর ইউপিএস ভোল্টেজ পাচ্ছি, এবং যখন আমরা মেইন পাওয়ার অন করছি তো তখন চার্জিং লাইট, দেখুন বন্ধুরা, ভোল্টেজটা অনেক হাই হয়ে গেছে, তার জন্য আমার এলইডিটা জ্বলছে না এখন আর। এখন ভোল্টেজটা ঠিক করবো আমি। সুন্দর ব্যাটারির নেগেটিভ পয়েন্টটাকে সোল্ডারিং করে দিলাম। এখন এটা সেট আপ করতে হবে। কয়েল ট্রান্সফরমারের
ট্রান্সফর্মারের ওয়্যারগুলোকে এখন কানেক্ট করতে হবে, খুবই ভালো করে কানেক্ট করতে হবে, না লুজ থাকলে ভোল্টেজ একেবারেই প্রবলেম করবে খুব। এটাকে সিরিজ পেপার দিয়ে ঘষে দেবো। নাটটাকে টাইট করে দেবো সুন্দর করে। কোনো লুজ না থাকে।
সুইচটা একটু দুর্বল মনে হলো, কানেক্টিভিটি রেজিস্ট্যান্স বেড়ে গেছে, যার জন্য এটা চেঞ্জ করে দিলাম।